turn to Ecclesiastes chapter 3. Gehen wir zu Prediger Kapitel 3. So, do we think it's important that we understand the time in which we are living? Meint ihr, dass es wichtig ist, die Zeit zu erkennen, in der wir leben? Yes. Auf jeden Fall. Why is that important? Und warum ist das so wichtig? Right. In every time there's a corresponding work to be done, right? Wenn wir nicht verstehen die Zeit, in der wir leben, dann werden wir auch das Werk nicht verstehen, was Gott jetzt für diese Zeit aufgetragen hat. Okay, you're going to be Und doing. wir werden letztendlich verloren gehen, denn in jeder Zeit gibt es ein bestimmtes Werk, was Gott von uns fordert. Yeah, if you don't recognize the time, you'll be doing something that you shouldn't be doing, right? Rather than doing the thing that the Lord has set before you to do. Wenn du die Zeit nicht erkennst, dann wirst du nicht etwas tun, was du eigentlich gar nicht tun sollst zu diesem Zeitpunkt. Und du wirst nicht das Werk des Herrn tun. He explains this to us in Ecclesiastes chapter 3. Das wird uns hier in Prediger 3 auch erklärt. It says, to everything there is a season, Vers 1. and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up, which is planted. So, just this verse alone, what's it speaking about? So, wir haben bis Vers 2 gelesen. Also was sagen uns diese Verse hier? Are we to understand this literally? Sollen wir das buchstäblich verstehen? Or is it speaking to us in a prophetic language? Oder spricht das zu uns jetzt in einer prophetischen Sprache? So before you can be born prophetically, what must you do? Bevor du prophetisch gesehen geboren werden kannst, was musst du tun? It's written in the verse. Sagt es hier in Vers 2. To die, right? Du musst sterben. Okay, you got to die and then be born, right? Du musst sterben und dann geboren werden. So it's speaking about we must understand at which waymark we're at, what work is required from us in any particular given time, right? Deswegen, wir müssen verstehen, an welcher Wegmarke wir sind und welches Werk dann zu jeder Zeit jeweils uns gegeben wird. Right? In the parable of the sower, it says a sower went forth to sow. Das Right? Gleichnis des Seemanns sagt ja, ein Seemann ging vorwärts, um zu sehen. So we have to know when the time is to sow and the time is to reap, right? Wir müssen dann also verstehen, wann die Zeit des Sehens ist und wann die Zeit der Ernte ist. So this is a time to kill, a time to heal, a time to break down, a time to build up. What was given to Jeremiah when he came out of the belly? Das ist Vers 3. Also was ist den Jeremia gegeben worden, als er aus dem Bauch kam? In relation to what we're reading, Nick. Go to Jeremiah chapter 1. So kurz Just das, keep was your wir place lesen, there. gehen wir zu Jeremia 1, haltet den Finger hier. Verse 10. Jeremia 1, Vers 10. It says, see, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant. Now, he's been given different things to do depending on which group he's dealing with, right? Wir werden jetzt hier verschiedene Werke aufgetragen, basierend auf oder in Bezug auf die verschiedenen Gruppen, mit denen er zu tun hat. So, go back to Ecclesiastes, Gehen wir zurück zu Prediger 3, verse 3. Vers 3. It says, a time to kill, a time to heal, a time to break down, a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. What was Fyodor talking about last night? Bis Vers 4 gelesen, also was hat Bruder Fyodor zum Beispiel gestern erwähnt? Do you have to weep and lament while the word is rejected? Or what do you mean?
It's not talking about the world rejoicing here. There's a time to weep and there's a time to laugh, right? Es gibt hier eine Zeit, wo du weinen sollst und eine Zeit, wo du lachen kannst. A time to mourn and a time to dance, right? So that there's two opposites there, right? Eine Zeit des Klagens und eine Zeit des Tanzens, das sind zwei verschiedene Gegensätze. When are you mourning? Wann weinst du oder klagst du? When you're in your birth experience, right? Wenn du in deiner Geburtserfahrung bist. But when you get to the end of the birth experience, you're going to laugh and dance, you're going to be full of joy, right? Aber wenn du am Ende deiner Geburtserfahrung bist, dann wirst du lachen und tanzen und bist voller Freude. Okay, verse 5. Vers 5. A time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace, a time to refrain from embracing, a time to get, a time to lose, a time to keep, a time to cast away, a time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak, a time to love, a time to hate, a time of war and a time of peace. Das ist Vers 8. It's all there, right? Alles hier. So we to know when it's a time of war and a time of peace. Also wir müssen folglich wissen, wann eine Zeit des Kriegs ist und eine Zeit des Friedens. Richtig? That was a question. Yes. Yes, we have to know that. So, Das sollen wir wissen. if you don't recognize the time, you won't do what's required from you, right? Also wenn du die Zeit also nicht erkennst, dann wirst du nicht das tun können, was Gott von dir fordert. So go to Zechariah chapter 10 and verse 1. Jetzt zu Sacharja 10, Vers 1. It says, ask ye of the Lord rain in the what? Time of the latter rain. Also bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. So the Lord promised to give rain in due season, right? Der Herr, der verspricht, den Regen zur rechten Zeit zu geben. In the very first verse we read in Ecclesiastes chapter 3, it says, to everything there is a season. Und im allerersten Vers eben von Prediger 3, da steht, alles hat seine bestimmte Zeit. Okay? So there is a specific season where the latter rain is going to come, Also da right? gibt es eine besondere, bestimmte Zeit, wo der Spätregen kommen wird. So it says, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to every one grass in the field. Right? All showers, all flesh is as grass, right? Alles Fleisch ist wie Gras, sagt die Bibel. And if the grass has got no water, what's going to happen when the sun comes up? Und wenn das Gras kein Wasser hat, was passiert dann, wenn die Sonne aufgeht? It's going to wither and die, right? Wird verdorren und sterben. So we have to understand this time where we've got to be asking, right? Deswegen, wir müssen also diese Zeit erkennen und verstehen, wo wir bitten sollen. And if the Lord says, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain, and you get to that time, what is the work that you've got to do? Also wenn der Herr sagt, bittet Regen zur Zeit des Spätrings und du kommst dann zu dieser Zeit, was möchte der Herr also tun, dass du tust? Also welches Werk sollst du tun? You must be asking. If you're not asking, you're not receiving, right? Das heißt bitten, denn wenn du nicht darum bittest, dann wirst du es auch nicht erhalten. Go to Luke chapter 11 and verse 5. Jetzt zu Lukas 11, Vers 5. Okay, it says, and he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight? Right? Midnight. 5th day of the 4th month. Kommt ja Mitternacht, also am 5. Tag des 4. Monats. And say to him, friend, lend me 3 loaves. So what's this person doing at midnight? Was macht diese Person hier zu Mitternacht? He's asking for 3 loaves of bread. Er bittet hier um 3 Laib Brot. Let's read what it says. It says, for a friend of mine is in his journey, is come to me, and I have nothing to set before him.
And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut. Now, I always used to wonder what this was referring to, but Bis Vers 7 jetzt gelesen. I want to put it to you that this is the work of Satan right here. Ich möchte euch vorschlagen, dass das jetzt hier das Werk des Satans ist. Satan will make you believe that it's too late for you. Satan wird dir so Glauben machen wollen, dass es zu spät für dich ist. Okay? But it says, Trouble me not, the door is now shut, and my children are in bed with me. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened to you. Now this parable here Bis is Vers 9. it's parallel to the unjust judge. Right? Und das ist ein Vergleich zu dem Gleichnis mit dem ungerechten Richter. And the unjust judge is one of Satan's helpers, right? Der ungerechte Richter ist letztendlich ein Diener Satans. But it's showing you, right, that as long as you persevere, that the Lord will bring it to pass, right? Das zeigt uns, dass solange du durchhältst, der Herr wird es dann letztendlich zustande bringen. So it's in order to receive this 3 loaves of bread, what must you be in verse 8? Letztendlich, um diese 3 Laib Brot zu bekommen, was musst du sein in gemäß Vers 8? You must be importunate, right? Du musst aufdringlich sein. So verse 9, Vers 9. and I say unto you, Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open to you. Right? So what's it likening? What's also happening when you're importunate in asking? Was passiert also, wenn du aufdringlich bist und bittest? There's a door opened, right? Wird eine Tür geöffnet. So you've got to begin asking, right? And you've got to continue asking and asking and asking and asking. You're not to give up until that door is opened and you're given those 3 loaves of bread. Also du musst bitten und weiter bitten und immer weiter bitten, bis letztendlich die Tür geöffnet wird und du diese 3 Laib Brot bekommst. So if you understand this now, right? Und wenn du das jetzt hier verstehst, What door would be opened? welche Tür wird hier geöffnet? The door, enter ye in at the straight gate, right? Also diese himmlische Tür tretet durch das schmale Tor ein. Okay, it's this gate into Jerusalem. Dieses Tor nach Jerusalem. So if you understand that, right, where would you parallel the 3 loaves of bread with? Also wenn du das verstehst, womit würdest du dann die 3 Laib Brot vergleichen? Yes, the 3 touches of Daniel. Something that happens at the end, right, when you've been humbled in the dust, right? Das sind die 3 Berührungen von Daniel. Das ist also etwas am Ende, nachdem du in den Staub gedemütigt worden bist. Right? Richtig. We see that? So the question is, where are you to begin asking? Die Frage ist also, wo wirst du anfangen zu bitten? After 3 weeks in Daniel. It says at midnight, right? Sagt Beginning of ihr, 3 weeks of Daniel is not midnight. Zu Mitternacht sollst du anfangen. We went 3 through this Wochen already. In von fact, Daniel sind noch nicht Mitternacht. just go to Daniel chapter 10. Gehen wir zu Daniel 10. Verse 3. Daniel 10, Vers 3. It says, I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled.
And in the 24th day of the first month, I was by the side of the great river, which is Hiddekel. Then I what? Lifted up mine eyes. Where are we? Vers 5 hebt hebt seine Augen auf. Wo sind wir? Go to Genesis 18. Ja, zu Genesis 18. Just keep your place there in Daniel. Ich halte den Finger hier hinter an. 1. Mose 18. Verse 1. Mose 18, Vers 1. It says, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. What's the heat of the day? Was ist die Hitze des Tages? Midnight, right? Right? So he sat in the door, it's the heat of the day, it's midnight, right? And then verse 2, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. So Christ is giving him now this Mara vision. He's appearing to him, right? Also Christus gibt ihm jetzt hier diese Mara-Vision und erscheint. And this is a parallel to the Mount of Transfiguration. You have Christ and these 2 heavenly beings, right? Elijah and Moses. Right? Das ist eine Parallele zum Verklärungsberg, wo du Mose und Elia und Christus dann hast. The 2 anointed ones. Right? Also die 2 Gesalbten kommen zu Jesus. So when you go back to Daniel chapter 10, Jetzt zurück zu Daniel 10 kommst, verse 5 Vers 5, marks midnight, right? markiert Mitternacht. It's at the end of the 21 days. He says, Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz. So this is him beginning to have this vision, like Ezekiel's beginning to have this vision, right? Das ist jetzt, wo Daniel anfängt, diese Vision zu bekommen, genauso wie Hesekiel anfängt, die Vision zu bekommen. His body was also like the beryl, and his face as appearing of lightning, his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words were like the voice of a multitude. So he's hearing the voice, right? Hört jetzt die Stimme. It says, And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking. So when this vision comes, what begins? Wenn die Vision kommt, was fängt an? A shaking, right? Eine Erschütterung. A great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. So there's a period from the moment the vision appears to the point where he gets humbled in the dust, right? Das ist ein Moment, wo die Vision erscheint und bis zum Punkt, wo er in den Staub gedemütigt wird. Okay, that's the same experience that they all have. They see this this thing appear before them, and it leads them to be humbled in the dust, right? Also, alle haben dieselbe Erfahrung. Sie sehen das, was ihnen so vor sich geht, und sie schauen nach Christus und werden in den Staub gedemütigt. I have a question. Did we not yesterday, this middle line is in this little fractal, which is midnight. Did we not yesterday, Which little fractal? the middle line here, What's midnight? the whole thing is midnight. Yes, the whole thing is midnight, right? But midnight begins right here. No, Also die gesamte mittlere Linie ist ja eine Darstellung hier von Mitternacht, und Mitternacht fängt hier an. maybe I'm wrong, but did we not place the 3 weeks of Daniel on that line from the formalization to the... No, 3 weeks of Daniel's from here to here. And that's exactly what I meant, in the middle line from the formalization. No, the 3 weeks of Daniel's from here to here. That brings you to this point here. Can't put the 3 weeks of Daniel in there because it's from here to here. So you can't now take Daniel and now stick it in this fractal. It's not there. It's here. Also die 3 Wochen von Daniel sind von hier bis hier, und das ist ja dann hier, wo es dann hier Would that anfängt. not Und break the pattern? No, die Frage ist jetzt, sind diese 3 Wochen von Daniel jetzt hier? Well, the principle in the 3 weeks... I No, there's no. The principle is something different. You have to find somewhere else, not Daniel 10. So you can't take Daniel 10 now and stick it down there. That's not principle. That's a prophecy. Die Frage ist jetzt, ob wir in Daniel 10 dann hier nicht auch anwenden können. We're using, Und das ist letztendlich das Prinzip, was sich hier wiederholen wird, aber es ist So nicht, you need to find something else. es ist nicht die Weissagung selbst. we're using Daniel 10 at the moment to ask the question, because we used
we used Daniel 10 to mark Daniel at the door, and then we used Luke 10 to mark where he's asking at the door, which is Luke 50 10, to you mean 48. Luke 11. Luke 11 verses 5 to 10. And then was asked, the 3 touches is at the end when he's humbled, and then the question was asked, when would he be pleading then? And I said the 3. No, Scott, you've even lost me where you're going. Look, there's a door, you're standing at the door and you're to ask. But when's the door opened? At the end. Du stehst an der Tür hier und bittest, und wann wird die Tür aber geöffnet? Hier am Ende. So it's at the end, right? When you... The 3 touches. Right, and that's what we've Am put Ende, wo du die with 3 Daniel. Berührungen bekommst. But the 3 weeks doesn't lead you to the 3 touches. Aber die 3 Wochen, die führen dich nicht zu den 3 The 3 weeks lead you to the point where he sees Christ. The same as Ezekiel saw Christ, same as Isaiah saw Christ, 3 etc. Wochen führen dich zu dem Punkt, wo du Christus siehst, wo Jesaja Christus gesehen hat und Ezekiel. So, that's the point I'm making. They've all got to see him and hear the voice. This is what Job said. First of all, I heard his voice, and then I saw him face to face. Right? Can I ask a Wir question? müssen erstmal jetzt hier Gottes Stimme hören und ihn sehen und dann letztendlich Buße tun. Can I ask a question? Über Hiob. What would we place in this between the formalization and the being sent? Why do we need to place something in there? Why do we need to place something in there? Just place in there what the Lord's unfolding. I'm not sure your question. On the line above, where we mark the 3 weeks in Daniel, is what leads to this experience. I'm asking in this line, what leads to that experience from the formalization to... Last night, if you're up in place, you got this 10 that leads down, right? Yes. Right here, I was saying to you, right at the end there, will there not be something to repeat that, right? Also So- letztendlich, gestern haben wir hier diese 10 an Platz gesetzt und gestern habe ich den Vorschlag gemacht, dann mag es dann wahrscheinlich auch nochmal diese 10 hier ganz am Ende geben. So, there's prophecy in principle, right? You can't take a prophecy when it's set in place somewhere and take it and put it somewhere else. I mean, like for instance, we'll just keep it with that point for now. There might be principally something the same, marking the same experience of Daniel up to that point, but you can't take Daniel down there and put him there because it wouldn't be correct to do that. Also du kannst in dem Sinne das Prinzip nehmen und dann hier anwenden, aber für Daniel da wirklich platzieren können, ist vermutlich nicht richtig. Okay, go back to Das ist eine selbe Erfahrung, aber go back to Luke 11. zurück zu Lukas 11. Verse 9. Lukas 11, Vers 9. So it says, and I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened to you. For every one that asketh receiveth, and he that seeketh findeth. To him that knocketh it shall be opened. Right? I just want to add a principle to this, right? Das Vers 10 haben wir gelesen. Ich möchte noch ein Prinzip hinzufügen. Because it says, if you ask, ye shall receive. If you seek, ye shall find. Right? Das heißt, wenn du bittest, wirst du empfangen, wenn du suchst, wirst du finden. So how are we to ask? What was the theme here? Wie sollen wir denn bitten? Was war das Thema hier? The importunate, right? Wir sollen aufdringlich bitten. Now, in the book of Hebrews, right, it says, you shall seek me, I'm trying to remember where that is now.
Which one? You shall seek me, you shall find me when you search for me. Jeremiah 31. I think it's in maybe it's something different. Anyway, Jeremiah 31:31. That's the New Covenant promise. No, 29 actually. 29 verse 13. This. 29, 13. Jeremia 29, Vers 13. Which 13. 13. Oh. Mhm. Jeremiah 31:13. No, 29, 13. Excuse me. Yes. So it says here, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart, right? So we just think of that verse there, right? And then go back to Luke chapter 10. Denkt an diesen Vers, gehen wir zurück zu Lukas, Chapter 11, sorry. Lukas 11, 11. Verse 10. Lukas 11, Vers 10. So it says, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. But when you compare that with Jeremiah 29, right, it says, ye shall seek me and ye shall find me when you search for me with your whole heart, right? So sagt ihr, bittet, so werdet ihr empfangen, und suchet, so werdet ihr finden. Also, aber wenn wir das mit Jeremia 29 vergleichen, müssen wir ihn mit ganzem Herzen suchen, dann werden wir ihn finden. We can't have a divided heart. This is what it's trying to show us. We must give the Lord everything in order to obtain this prize, right? Wir können kein geteiltes Herzen haben. Wir müssen dem Herrn alles geben, um diesen Preis zu erhalten. Okay. Now, and I want to put it to you, right, that it's liking it in verse 10. He that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. There's a door going to be opened to you right there, right? Also sagt uns hier folglich, dass hier dann eine Tür geöffnet wird, Okay. wenn wir anklopfen. Now let's understand it. And when that door is opened, you're going to be given these 3 loaves, right? Wenn die Tür geöffnet wird, dann wirst du diese 3 Laib Brot erhalten. And we can take a sanctified guess. What would those 3 loaves represent? Wir können, sag ich mal, What is bread? heilige Vermutung anstellen, was würde dieses Brot bedeuten. Yeah, it's the latter rain, right? It's Sehr a spät Regen. deep understanding of the everlasting gospel. Ein tiefes Verständnis des ewigen Evangeliums. Okay, and it's interesting because John, when he's given these 3 loaves, he was given the revelation that was all to do with these beasts and all these other things, right? Dem Johannes, dem wurden ja die 3 Laib Brot gegeben. Er hat diese Offenbarung erhalten von diesen ganzen Tieren und diesen ganzen Dingen dort, die er gesehen hat. People say, oh, you don't worry about those things if you don't understand it. You just got to have the love of Jesus, right? Leute sagen, ja, scher dich nicht so sehr um diese Dinge, die brauchst du nicht wirklich. Du brauchst nur die Liebe Christi. But that's not what the Bible teaches, right? Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. The Bible teaches that the love of Christ is a deep understanding of the plan of salvation, right? Die Bibel lehrt uns, dass die Liebe Christi ein tiefes Verständnis des Erlösungsplans ist. Right, and I've posted one quote in the live stream group. Ich habe ein Zitat in der Livestream-Gruppe gepostet. Now, last night, Fyodor was paralleling this experience here with this experience here, right? Gestern Nacht hat Fyodor diese Erfahrung hier parallel gesetzt mit der Erfahrung hier. And it's likened unto these 10 days in Revelation chapter 2, right? Und es wird verglichen mit den 10 Tagen aus Offenbarung 2. Okay, and at the end of the 10 days, if you're faithful, you're going to get a crown of life. Und wenn du am Ende der 10 Tage treu bist, dann wirst du die Krone des Lebens erhalten. Okay, and in this quote, right, it says, Und im Zitat jetzt hier. Jacob prevailed because he was persevering and determined. So
when Jacob prevailed, what happened to him? Als Jakob sich durchsetzte, was passierte? Was passierte mit ihm? What happened to Jacob? Was passierte mit Jakob? Come on, this is Jacob's the symbol of the whole plan of salvation. What happened to Jacob when he prevailed? Was passierte mit Jakob, als er sich durchsetzte? His name was changed, right? This was the thing. His name was changed. And what's your name represent? Sein Name wurde geändert und was bedeutet dein Name? Was stellt dein Name da? Your character, right? Dein Charakter. You can't change your heart, right? Du kannst ja dein Herz nicht verändern, richtig? It's a promise, Es ist ein Versprechen. right? It says, "Ye shall seek me, and ye shall find me when you search for me with all your heart." Who's going to now enter into your heart? Du wirst mich suchen, du wirst mich finden, wenn du mich mit ganzem Herzen suchst. Wer wird jetzt in dein Herz kommen? Christ. Christus. When Christ is in you, now you're going to reflect His character, right? Wenn Christus jetzt in dich gekehrt ist, wirst du jetzt seinen Charakter reflektieren. Your name will be changed, right? Der Name wird sich verändern. You can strive as much as you want from now till eternity, right? And you will never change one hair on your head. Du kannst dich so viel anstrengen von jetzt bis in alle Ewigkeit, aber du wirst niemals ein Haar auf deinem Haupt ändern können in eigener You Kraft. will never make yourself holy, no matter how much you try. Du wirst dich selbst niemals heilig machen können, egal wie sehr du dich bemühst. It's through a reception of truth into your heart that's going to change you, Es ist right? nur durch ein Empfängnis der Wahrheit in dein Herz, das dich verändert. So when he says ask, what is it you're asking for? Wenn er sagt, bittet, so worum sollst du folglich bitten? You're asking for his character, his likeness, right? Bittest um seinen Charakter, seine sozusagen Gleichheit, also dass du in das gleiche Bild geformt wirst. What thing is it that gets you into heaven? Was ist es, was dich in den Himmel bringt? The character, right? Dein Charakter. So what is it you're asking for? Deswegen, worum bittest du? You're asking for a key that will get you into heaven. Du bittest um einen Schlüssel, der dich in den Himmel bringt. Therefore, should there be anything that should this take a secondary place to anything? Und sollte diese Bitte irgendwie einen zweiten Platz in Bezug auf irgendwas haben? No. Nein. Because if you put this in a secondary place, you do not recognize the time and you're going to be lost. You're going to have rejected Christ. Also wenn du das an zweiten Stelle setzt, dann wirst du verloren gehen. Du wirst Christus verwerfen, Right? weil du die Zeit nicht It's a erkennst. specific work that you have to recognize and ask for, and He's going to give it to you if you seek Him with all your heart. Das ist ein bestimmtes Werk, was du erkennen musst und das du erhalten wirst, wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst. It says Jacob prevailed because he was persevering and determined. His experience testifies to the power of importunate prayer. Now, in the vision of the shaking, because when Daniel sees Christ, what happens? Also als Daniel Christus sah, was ist passiert? There's a great shaking takes place, Da gab es right? eine große Erschütterung. And in the vision of the shaking, who were the angels coming to waft their wings upon? Und in der Vision der Erschütterung, der Sichtung, zu wem kamen die guten Engel, um letztendlich die Flügel über sie zu bewegen? Those that were persevering and determined, right? Diejenigen, die durchhaltend und entschlossen waren. They were saying, I will not give up until you bless me. Diejenigen, Right? die gesagt haben, ich werde nicht aufgeben, bis du mich gesegnet hast. This is the experience of Jacob. Das ist die Erfahrung von Jakob. So, go to Matthew 25 and verse 10. Gehen wir zu Matthäus 25, Vers 10.
says, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. What's this experience? Was ist mit dieser Erfahrung hier? It's the opposite, right? Das ist das Gegenteil. It's those that did not recognize the time, those that did not persevere and were determined to obtain that. They come up to the time the door is, and the door is shut. Also diejenigen, die jetzt hier nicht durchgehalten haben, die nicht dran geblieben sind, die sind letztendlich jetzt hier vor einer verschlossenen Tür. Okay, so if you persevere, there's a door opened. Diejenigen, die die Zeit nicht erkannt haben. If you don't persevere, there's a door shut. Wenn du dich durchsetzt und durchhältst, dann wird hier eine offene Tür sein. Wenn du das aber nicht tust, wird hier eine geschlossene Tür sein. Okay, because right here is marking Matthew 25 and verse 10, right? Genau, hier ist Matthäus 25, Vers 10 markiert an der finalen Untersuchung. Teaching us right here that there is a closed door. Right? Und das lehrt uns ganz deutlich dann auch hier, dass es hier eine geschlossene Tür gibt. Go to Revelation chapter 3. So, gehen wir zur Offenbarung 3. And verse 7 and 8. Offenbarung 3, Verse 7 bis 8. It says, and to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. So what do we have here? Was haben wir jetzt hier in Vers 7? Open and shut. An open and shut door, two classes, right? Eine geöffnete und eine geschlossene Tür, zwei Klassen. It says, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Bis Vers 8. So there's a promise there that he will open the door for you if you persevere, right? Also eine Verheißung hier, dass er dir die Tür öffnen wird, wenn du durchhältst. But if you don't persevere, the door will be shut. Aber wenn du nicht durchhältst, dann wird die Tür zugehen. Go to Isaiah chapter 22. Gehen wir zu Jesaja, Kapitel 22. Beginning in verse 20. Jesaja 22, ab Vers 20. It says, and it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah, and I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle. He's going to do what? He's going to clothe him and strengthen him. Also er wird ihn kleiden und ihn stärken. Bis Vers 21. When do you get the robe of righteousness, and when are you strengthened? Wann erhältst du das Gewand der Gerechtigkeit und wann wirst du gestärkt werden? At the end, right? Am Ende. Daniel was touched 3 times, and it says, be strong, right? The angel strengthened him. Daniel erhält die 3 Berührungen und der Engel sagt, sei stark. Er stärkt ihn. Okay. And I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. It's the same vision, right? Bis Vers 22 ist dieselbe Vision, die kriegt jetzt hier den Schlüssel Davids. So who gets the key? Wer erhält den Schlüssel? Yeah, those that receive the robe of righteousness, right? Diejenigen, die durchhalten, diejenigen, die das Gewand der Gerechtigkeit erhalten. And the government, it says, I will commit thy government into his hand, right? Er wird die Regierung in seine Hand legen. And it says in verse 23, Vers 23. and I will fasten him as a nail in a sure place,
and he shall be for a glorious throne to his father's house, and they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups even to the vessels of flagons. So, Das ist Vers 24. when you receive this robe, all the glory of the Father's house is going to be given to you. Wenn du dieses Gewand erhältst, dann wird die ganze Herrlichkeit des Hauses des Vaters dir gegeben werden. Right? Richtig? Okay. Now, go to Malachi chapter 3, Gehen wir zu Malachi Kapitel 3. because these things are all dependent upon us recognizing the time and doing the work. Right? Denn das ist alles abhängig von dem, dass wir die Zeit erkennen und dann das entsprechende Werk tun. Malachi 3 and verse 10. Malachi 3, Vers 10. It says, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Okay? So, yes, I mean, tithes, it's talking about your monies and stuff, but it's also talking about everything that you possess, right? Your heart is what he wants, right? Also letztendlich spricht es natürlich auch über den buchstäblichen Zehnten, aber es spricht letztendlich über alles, was du besitzt. Es ist Gott, Gott möchte einfach letztendlich dein Herz haben. Das ist, was er wirklich begehrt. Lord doesn't need your money, he just needs your heart, right? Er braucht nicht wirklich dein Geld, er braucht dein Herz. He has your heart, everything that you have, you will gladly give him, right? Wenn er dein Herz hat, dann alles, was du besitzt, wirst du ihm alle Zeit freudig geben. So when it says, bring all the tithes into the storehouse, it's like Jeremiah. Ye shall seek me, and ye shall find me when you search for me with all your heart. Right? Also wenn er sagt, bringt all euren Zehnten in das Lagerhaus, dann ist es so wie Jeremia, wenn du mich mit ganzem Herzen suchst, dann wirst du mich finden. Now Sister White has a quote in Desire of Ages. She says, all heaven was poured out in that one great gift. Ellen White hat ein Zitat, wo sie sagt, der ganze Himmel wurde in diesen einen großen Geschenk oder dieser einen großen Gabe ausgegossen. It's talking about Christ coming to his people, right? Und sie spricht da über Christus, wie er zu seinem Volk kam. So it's likened to him being poured out, right? Und es wird dann so beschrieben, dass er ausgegossen wurde. What's poured out? Und was ist ausgegossen? The rain. Yeah, the water, the latter rain, right? Der Regen, der spätere. So this, it says, when if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, there shall not be enough room to receive it. It's speaking about you receiving Christ, right? It's the greatest gift that the Lord could give you, right? Spricht hier darüber über Christus. Das ist das größte Geschenk, was Gott dir geben kann. And then it says, and I will rebuke the what? The devourer. Vers 11, ich werde den Fresser schelten. Where does that take you to? Was ist das? Noch eine Geschichte, also welche Parallelgeschichte gibt es? Joel, right? Im Buch Joel. It's going to, the four insects which are devouring, right? Die 4 Insekten, die zerfressen. He says, and I will cause the northern army to be far off from you, right? So, Joshua, Zechariah 3, where the Lord rebuked Satan. Yes, and he rebukes Satan here. Also er sagt hier, ich werde dafür sorgen, dass die Nordarmee von dir hinweggetan wird, aber dann auch in Josua, in der Geschichte von Josua in Zechariah 3, da scheltet auch Gott den Satan. So he rebukes him when he gives you this garment, right? So it's exactly the same as what we read in Isaiah, right? Also er scheltet den Satan, wenn er dir dieses Gewand gibt. Das ist, was wir auch in Jesaja gelesen haben. So when he opens this door to you, he's opening the windows of heaven. It's the same illustration. Wenn er Right? dieses Tor dir öffnet, dann öffnet er auch die Himmelstore. Das ist dieselbe Darstellung. Okay, in verse 12. Die Himmelsfenster. And all Verse 12. nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Right? So when all nations are calling you blessed, they realize
that you've received this latter rain, right? Wenn alle Nationen dich als gesegnet bezeichnen, dann erkennen sie, dass du den Spätregen erhalten hast. So now go to Revelation chapter 4. Yes, Margaret? These three loaves are also mentioned in 1 Samuel 10 when Saul is receiving. Yes, but that's quite a complicated. There's a lot of information there. Diese dreierlei Brot, die werden auch in 1. Samuel 10 erwähnt, in der Geschichte von Saul, als er zum König gesalbt werden soll. Aber das ist jetzt eine ziemlich komplizierte Geschichte, es ist viel Information drin, deswegen können wir jetzt gerade nicht darüber sprechen. Okay, in Revelation chapter 4, Jetzt Offenbarung Kapitel 4, verse 1. Offenbarung 4, Vers 1. It says, and after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was, as it were, of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Right? So, I was talking about this the other day, right here. You're John is standing, this way, Mark, and he's having this great revelation given to him, right? Und das haben wir gestern auch besprochen. Johannes steht an dieser Wegmarke und ihm wird diese großartige Offenbarung gegeben. And it marks the point when you've get the victory, the Lord opens up the things and He's now going to show you everything that's going to come, right? Das markiert jetzt den Punkt, wo du den Sieg erhalten hast und der Herr öffnet jetzt alle diese Dinge, die kommen werden. Okay. Where does the Lord say, "Come up hither"? Wo sagt der Herr, komm hier herauf? Revelation 11, which we dealt with last night, right? Offenbarung Kapitel 11, was wir uns gestern Abend angeschaut haben. And at the end of this 3.5 days, what did they say to the two witnesses? Am Ende der 3,5 Tage, was sagt Gott zu den zwei Zeugen? Come up hither, Komm right? hier herauf. We brought it down here. We're shown that it's marking this point, right? Hier herabgebracht und gezeigt, dass es diesen Punkt hier markiert. Right here, if you're faithful, it's going to say, "Come up hither," right? Genau hier, wenn du jetzt hier treu bist, wird er ebenso zu dir sagen, komm hier herauf. And He's going to give you this revelation. He's going to open the windows of heaven, Und er right? wird dir diese Offenbarung geben und dir die Himmelsfenster öffnen. In Isaiah 22, it says He'll lay the key upon your shoulder, right? In Jesaja 22 sagt er dann, ich werde den Schlüssel auf deine Schulter legen. What did Christ give to Peter when He testified of Him? Und was hat Christus dem Petrus gegeben, als er ihn bezeugt hat? Key to heaven, right? Den Schlüssel zum Himmel. Okay. And in Revelation, verse 3, it says, "And he that sat Vers 3. was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald." Now, the other day we were reading this and paralleling this from a quote, right, to Ezekiel 1 and verse 28, right? Und vor ein paar Tagen haben wir das dann gelesen und parallel gesetzt mit Hesekiel 1, Vers 28, basierend auch auf Okay. einem Ellen White-Zitat. Okay, just go to Ezekiel 1:28. We'll just see the comparisons there. Gehen wir zu Hesekiel 1, 28, da sehen wir dann die Vergleiche. Because there's a door opened in heaven, He's standing by the throne, and there's this rainbow round about the throne. Tür im Himmel geöffnet und da sieht er den Thron und es gibt einen Regenbogen um den Thron. Okay, and he's going to show him all these wonderful treasures of heaven, right? Und er sieht jetzt all diese wunderbaren Schätze des Himmels. So in verse 28 it says, Vers 28. "As the appearance of the bow that's in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord, and when I saw it, I fell on my face," which is right here, right? Das ist genau hier. Ja, Okay. auf sein Angesicht. Marking a point where he falls his face, and there's this vision. He sees the throne with the rainbow round about. Hier den Punkt, wo er jetzt auf das Angesicht fällt, wo er den Thron sieht mit dem Regenbogen und so weiter und so fort. So now go to Revelation chapter 5 Jetzt gehen wir zur Offenbarung 5. and see what now that he's had this experience, what he's now able to do. Nun, nachdem er diese Erfahrung gehabt hat, was ist er jetzt in der Lage zu tun? That's the point, right? Das Buch zu öffnen.
Right? ist der Punkt. Revelation 5, Offenbarung Kapitel 5, verse 1. Vers 1. And I saw on the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. This is this flying roll, right? Das ist jetzt hier diese fliegende Buchrolle. It's written on both sides. This is what Ezekiel was given to eat right after he had fallen flat on his face, Das right? ist beschrieben auf beiden Seiten. Das ist, was dem Hesekiel gegeben wurde zu essen, nachdem er auf sein Angesicht fiel. Sister White tells us the same thing. Right? Wenn man jetzt sagt uns, dass es dasselbe ist. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. And in Revelation 10, where John is told to eat, is there an angel proclaiming with a loud voice? Wir haben jetzt Vers 2 gelesen. Und in Offenbarung 10, wo Johannes das Büchlein essen soll, gibt es da einen Engel, der mit einer lauten Stimme verkündigt? Ja, Yes, it's marking the same point, right? markiert denselben Punkt. Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven or earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith to me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns, 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent unto all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And in Revelation 10, the angel says to John to do what? Und dann bis Vers 7 gelesen. In Offenbarung 10, was sagt der Engel zu Johannes? Go take the book and eat it, right? Geh hin zum Engel, nimm das Buch aus seiner Hand und iss es auf. So John, the one that's overcome, represents this one, the anointed one, who's now taking the book and he's able to open it, right? Johannes, der hat überwunden, er stellt jetzt diejenigen dar, die hingehen können und das Buch nehmen können und es öffnen können. Right, in Miller's dream, how does Miller's dream begin? Und wie hat Millers Traum angefangen? There's a book, right? Da gab es ein Buch. And how is that book opened? Und wie konnte dieses Buch geöffnet werden? With a key, right? Mit diesem Schlüssel. And this key that opened the book was the day-year principle that was confirmed on August 11th, 1840, right? Und der Schlüssel, der das Buch öffnen konnte, war das Tag-Jahr-Prinzip, was am 11. August 1840 bestätigt wurde. So what's going to open this door for us right here? Also was kann also folglich diese Tür hier für uns öffnen? What is going to open the door for us? I've just gave you the answer. The principles, right? Es sind dann die Prinzipien, die letztendlich hier die Tür für uns öffnen. The principles that we're applying in order to receive the latter rain in this time period, right? Die Prinzipien, die wir hier anwenden, um letztendlich den Spätregen in dieser Zeit hier zu empfangen. Because when this time comes at midnight, you start asking, right? Denn wenn diese Zeit ja jetzt hier gekommen ist, zur Mitternacht, sollst du anfangen zu bitten. What does he promise that he'll do for you? Und was verspricht er dir hier zu tun? What's he going to send? Was wird er senden? What rain? Judah? Ein Regen, aber was für Regen? What's the promise that he'll send in Joel and in several other places? The former and the latter rain, right? Der Früh- und der Spätregen. Because even here you start to receive the former rain, right? Leading you down to where he opens this door, right? Hier erhältst du auch nochmal den Frühregen, führt dich hinab, bis er hier dir die Tür öffnet. And this is what we were talking about last night. In order for this formalization to be made here, what must be unfolded here? Damit du jetzt hier diese Formulierung machen kannst, was muss ihr hier entfaltet werden? A revelation, right? Eine Offenbarung. In the book of Daniel, right? When Daniel got to the time of the end, what did he start doing? Im Buch Daniel, als er zur Zeit des Endes kam, was hat er getan? He started praying, right? Er hat angefangen zu beten. Okay, he started praying for understanding, right? Er hat angefangen, um Verständnis zu bitten. Daniel 9. Okay, so let's. Okay, I think that's.
we're right on time. So I'll just, the point is right here, we were marking this yesterday, this when the temple, Sister White saw the temple opened in heaven, right? Also gestern haben wir gesehen, wie Ellen White den Tempel im Himmel geöffnet gesehen hat. And in there she saw these two tables of stone folded together like a book, right? Und da drin sah sie dann diese zwei Steintafeln, die wie ein Buch zusammengefaltet waren. And it says the Lord opened it and showed it to her, right? Or gave it to her, or whatever. Und dann sagt sie, der Herr hat das geöffnet und ihr das dann gezeigt. So, by having the key, which is his principles, right? And if we stand fast in those principles all the way to the end and importune it, he will open up the kingdom of heaven, which is the Bible, right? Wenn du hier diesen Schlüssel hast und treu bleibst bis zum Ende, dann kann der Herr hier das Buch öffnen, nämlich die Bibel. Right? Richtig? And so the last point, go to Revelation 11, Letzter Punkt, gehen wir zur Offenbarung 11, verse 10. Vers 10. And then we will close. 11, Vers 10. This is what we were looking at last night. Das haben wir uns gestern Abend angeschaut. It says, And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts to one another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them. Now when you just read in Revelation chapter 4, it says, And immediately I was in the Spirit. Right? The Spirit entered into John. Also der Geist kam in Johannes, das haben wir in der Offenbarung gelesen eben. Und hier sieht man auch, der Geist kehrt in sie ein. Okay. It says, And after 3.5 days, the Spirit of life of God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour there was a great earthquake. What's it marking? What's this great earthquake? Was ist dieses große Erdbeben hier in Vers 13? It's this political upheaval that was marked there in history, right? Diese politische Aufruhr, was in der Geschichte markiert ist. And it says, And the 10th part of the city fell. Der 10. Teil der Stadt fiel. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. So it's marking about the fall of a city right here, right? Kennt hier den Fall einer Stadt. And it's obviously symbolic, but Das ist natürlich symbolisch gesehen. these things were, we know that right here it's speaking about the fall of Babylon. This is the prediction that's made about this punishment upon the cities. Und wir wissen ja auch, dass das hier den Fall Babylons markiert, diese Vorhersage, wo die Städte geschlagen werden. So when the cities get hit, the principles by which we've come to understand the Bible will be fulfilled, and this is what will open the gateway to heaven for us. Also wenn die Städte also geschlagen werden, das wird dann die Prinzipien bestätigen, wie wir zu diesem ganzen Verständnis gekommen sind, und das wird dann die Bibel für uns öffnen. But the question is, do you believe, right? And if you really believe, you must do that work with all your heart, right? Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, glaubst du wirklich an diese Sachen? Und wenn du daran glaubst, dann musst du jetzt hier in dieser Zeit dieses Werk mit deinem ganzen Herzen tun. Because many people are beginning to waver, right? Denn Beginning to viele doubt. fangen an zu schwanken und fangen an zu zweifeln. Faith is going to be proved, brothers and sisters. Right? Unser Glaube wird getestet, liebe Geschwister. Okay, shall we close with Sollen wir mit Gebet abschließen? Lieber himmlischer Vater, Thank you, Lord, for this morning. Herr, wir danken dir für diesen neuen Morgen.
uns hilfst, dass wir den Glauben ausüben können. Help us stick to the things that are clearly revealed. Hilf uns an den Sachen festzuhalten, die deutlich offenbart sind. Those who are still clear to us, we ask that you may reveal them to us. Und diejenigen Dinge, die noch nicht so klar sind für uns, bitte hilf und offenbare sie uns. Show us what you expect of us. Und zeige uns weiterhin, was du von uns forderst. Please give us the grace to do so. Gib uns auch die Kraft, das zu tun. Pray that you be with us now during this day. Und bitte sei mit uns jetzt während des Tages. And help us to be faithful. Und hilf uns treu zu sein.